Tasker Conversations on YouTube, the official YouTube channel. You'll get to know pastor's child, bana bameka, baby mama bameka, all that. Whatever, yeah? Close. So mgene mulabe. Just go and check them out on the Tasker Conversations on YouTube. You'll get everything you want. So let's come back home. Yes, Apass, we bring you to this topic. I know every time we interface, the other time we were at your home, we talked about this topic, but always tujiyogerako in passing. Tetujiwa nyo a lot of time. And yet by the look of things right now, digital revenues is like the future. That's where most of the people they are so from the content creators, the artists. We might only do that digital revenue. But again, ozengo tugamba nti je twagala okutunuulira ate tewaliyo mugaati guli awo nti munene nnyo. And yet other people, especially those who are in the leadership of the musicians, seem to see things otherwise. The other way, But let's go now global. I think let's start globally. Yeah, actually, so now Burna Boy today, he posted something on his Instagram where he said, "Dear artist," he was referring to Nigerian artists, but this is literally Africa. So he says, "Dear artist, don't let Twitter polls and Niger social media fans deceive you. They won't fill up any stadium for you in any part of the world." Then he goes ahead and breaks down. He says, this is, 1 million Nigerian streams equals to $300 or $400. And then a million UK streams is £3,000 to £4,000. That's big. A million US streams is like £3,000 to 4,000. Then Euro streams, a million still, 3,000 to 4,000. Your song being number one on any streaming platform in Nigeria is not something to celebrate. Aim higher or do other businesses on the side. I type with love. Hashtag no sign of weakness. I have talked about this, didn't I? Yeah. Kati babadde balinze Burna Boy abayogera ko Apass wayogera gabagamba yeraga ate nga igwe goat mugabagamba yeraga bamuwulidde. I tell you the goat. I have told people here before. Esente z'okwo nga ziva wano. It doesn't make sense. Tutunulira just TikTok. Okimanyi TikTok esasula ba content creators be US. Wanatesasula n'omuntu n'omu yadde. Never Dubai. Tebatuwa value. Twetaga platform zaffe. Njagala nkuwa example mu kyovola banze kyentunulira kati. If any artist is watching me here beera ne platform yo, it is the best way to make money. Because bwe tugamba let's say kale kunze. N'abalala bategeeramu abayimbi because abamu tebategeera. And this is not out of disrespect. Ate ne careers zaabwe kireka tebazaagala nga bwe balowooza. Bagala nnyo obutaala kyova olaba bafa nnyo ku streams ezo za YouTube tibamulabye mbw alina views nyingi ku YouTube. Views ku YouTube zitwale mu venue olaba abantu abanajja tulabe. Ate nga remember venue yasobola okuleetera sente. If you're thinking about people, that's what Burna Boy is showing you. The truth is that money is in live performing. But the world seems to be moving. No, because sente entoneze ziri online. Katukubamu akafaananyi, let's say Burna Boy ali signed. Kwezo sente ezo nga kwalina okulya. Do you know how many people eat off that like abakoze ku luyimba? Bayitirivu wagenda ofunirako ekikumi record label okujjayo ezaabo. Abagenda funa obusente obutono. Haven't you seen Gondi bamuyita batya Snoop Dogg nga complaining about streams? He was. If you look at such people, abali top nga complaining baako kyoyiga or researching omanye sonze nalabanga wano for example kirungi nti ofunayo akatonotono n'ekyoyina faako kwe kubeera ng'otambula n'okola sente mu bivulu because ekivulu kya ddala. You actually have real people who are going to spend their money on you, hard cash or zifune. And also pay the hard cash. Nga ne bw'onoobeera ne match bajja mugula. That's why people like Burna Boy are making money. Burna Boy is actually touring everywhere. So what tokoze tours? Tewali maja. Tewali sent. And this is actually, for me, that's the vision. Chovola atuakola concert. We had to do the concert as a concept, a proof of concept, for us to actually get on a circuit of actually being on shows. But you've always been an artist praised. Mu lockdown, buli omu yali agamba, Apass,
yone watayimba ku stage Apass afuna sente kye batunuulira and you are like our hope. Yes, ne bali tebalaba nti nkola n'ebintu nga Sams, nkola n'ebintu nga like promoting abantu kati okitegera ebintu ebyo byonna like different endorsements that I had and endorsements nga 5 mu mwezi okitegera that simply means I was making money bali tebansasula mu bologamu okitegedde so kati yo omuntu atunula n'alaba alabira mu angemu alowooza mu nninze ziri eza YouTube sebo sente za YouTube n'obudde bwe zitwala by the way no calculating sente bazikuwe let's say usually sente zofunye let's say zokoze omwezi guno bayinza ozikuwa mu mwezi ogujja but the next one yes kakati oba olinda sente ezo for a long time so bw'otandika otunuulira ebintu ng'ebyo kyova olaba nkugambye a month and another one in front. Now, if you're waiting for only that, there is a problem. Touring is where the game is. Because I will manyantingeze nenkoze toke erimala kati for example singa Apass twina venues nyingi zimala mu Uganda. Nenzija nenkuba show mu Serena. Nengenda nenkuba show maybe a Jinja nenkuba shows nenga zonna ziri that big and they bring money. Bankola compared ku muntu alinze sente za streaming because sente za streaming for example okoze million emu n'ekitundu wosula osasula million 2 so Dagi Apass chogezaako kugamba what you're trying to say that money is on stage and on top of that the money online tosobola zi discrediting ambu nazo si sente every nico makes a nico like sente zona zi and what these people are saying that money is not on stage. Like, it's confusing. There's an upcoming artist down there. So many artists lately have been coming out saying tebachafuna sente of performing because the promoters are also not making the money. Which promoters? Do you think every show is about a promoter? Katinjaku example. Majority of our shows are not really are not tied down to promoters because promoters make big shows. The normal people who get artists for shows are like, let's say, bars, these nice posh places that need artists to perform. Together, they get maybe bands, they also get artists. Those are not like top promoters. Top promoters, those are just venue owners. Those are people who are doing on big venues. Just like, to add on, like they say, you performing, like an artist performing, like it's not timeless. There might come a time when you can no longer perform. But they say now, like if you upload your music, quasi streaming platforms, it's almost like timeless. Yes, kajja kuba kajja, but to be honest, every job eriko emyaka gyogikolirako ne gyogivako. The difference is that with music, it depends on who you are. Abayimbi abamu bamalawo emyaka 3, abamu bamalawo emyaka 2, abamu bamalawo omwaka gumu. Okitegeera? Kakati okusinziira waliwo n'ab'emyezi naye okusinziira ku ngeri gy'olimu Katonda bwe yakublessing anti maybe osobola okubeera ne longevity okusinziira ku bwokola omulimu oba ngeri gy'otambuzamu ekintu kyo. Bizinesi yaffe si nyangu. Abayimbi abape baba bajja enkya n'eggulu. Waliwo ajja mu butuufu nga tazze kujjawo naye ng'akugjeewo. Naye ekigendererwa kye si kyakugjawo. Yazze kuyimba bintu bye. Ate ne banyumirwa ennyo ye ate gwe ne bakoowamu. Oba okitegeera. So it can happen naturally. Because with people, fengeri je tuli mu public domain, people pick and choose who they want. Lero bajja gamba kitaka yanyumira. Ebintu bye Apass na bikoowa. Je kikulu ayimba buyimbi. Nenga nensonga jawa terina magezi because era naina kuyimba. Nayo kyogedde nga bakigamba. Batu babyogera. Kikulu kati ayimba buyimbi takyakuba danso takyakola ki. So people have issues with everything. Naye bw'obanga we organizing bulungi, if you look at these guys by Burna Boy, by Wizkid, let's be honest, those people make a lot of money, and that money, majority of it is on stage. Like these guys tour. Gayo jamusanga nga agenze ya America na touring states singa mukago oba 10. No, so Klabe Apass, Burna Boy has made lots of tours. He has been almost everywhere. So that guy now he comes out. Balanze now is teaming up with Wizkid. Bagenda kolera tours endala. Tekiyitabuke. That will be a top thing. They're going to do a tour. Exactly. That is the thing. Now remember, here in Uganda, people here are not performers. Majority of the artists are not performers. What do you mean? Inze bange eriyise okuva emyaka gyonna 10 egiyise badde bagamba nze simanyi ku performing. I had one of the best performances. Concerts, true.
bonna mbadde muwaana babuuka bubuusi era bw'oba ng'oyagala muntu abuukabuuka waliwo b'okubira. This is not to disrespect anyone. This is not to disrespect anyone. Naye kyekyo ekintu abantu tulina ne evidence eri ku screen yo. Buli kimu ojja kiraba omanye ani muyimbi Okay, now like I want to know, like Apass, according to you, describe for me a performer. This is the point. Yeah. This is the point. Tell him. First of all, you are an artist. What does an artist do? As a singer, Yeah. you sing. Yes. Kubanga toli mukubi wa bifa. Grab the microphone. Totally DJ Buno. Now that is what you have to do. Sing. Now sing. Oba kitegeera. We have a problem here nti abantu bagala nnyo bino ebintu ebitambulira ku muyimbi nti even when shows are done wano mu Uganda tuzirabye nnyingi. Show bweggwa bagamba yajuza tebawogera ku muyimbi bwe yayimba. By the way, we are more about the numbers. Yeah, ngate omulimu gwa kuyimba. Tulabye show za Burna Boy. The guy is a performer. Ajja n'ayimba eddoboozi ly'oba oliwulira ali clear. Oba kitegeera tolowooza mbu yabuusebuuse tolowooza ki. Wizkid wakamulaba emirundi emeka nti by'omulabamu ebyo. Ne yeetooloola stage n'aggwamu amaanyi nga nekyalina okuyimba n'ava ku ki. One ekintu kye tufocusingako si kyekyo. We have to actually focus on our performance as a performer. Ti omuntu akuwulire. Omuntu bw'ajja okulaba Adele. Abatazza kulaba Adele nga yeekya muwulire amufiiringe ng'omuyimbi. Aren't you looking at whites? Is that the perception of us as Africans? I'll be honest with you. I'm not. But because both examples I've given you, the two examples I've given you are African artists doing it at the highest level. Okay, true. Ate nga bayimbira n'abaki n'abazungu. Ffe ekintu kye tuyina wano tuyina problem. Aneeyebweru like abantu abagezaako okutubuukinga, like some of the people who book Ugandans, they book Ugandans based off hype. Ani anaasitula abantu mu butebe. Abantu bazze kusituka mu butebe. Abantu bazze kuwuliza music. Era Apass oba tositula muntu mu katebe kawuuba bw'ati. Balowooza tolina ky'okoze. Kankubulire kati for example nyimba oluyimba ku concert nayina ennyimba nnyingi enzikakkamu. Onoonya omuntu akola ki? Let's say oyimba oluyimba nga what people do. Let's do what people do. Alinye ku meza. Ajja beera bw'atyo kitegeera ng'ali mpolampola. Ajja kubeera nga vibinga naye teyeetaaga kwesuukunda. Kakati ate nze ng'omuyimbi. Douglas toseka Douglas nze ng'omuyimbi. Okusukunda kibi nawe Apass. Douglas nze ng'omuyimbi. Bwe nzija ku stage. And this is one thing people didn't notice. Nayimba ennyimba ezisuuka mu asatu. On that day. Ku lunaku olwo mwenna mwaliwo. I sang more than 30 songs. Era muwaliwo ne sheet eraga ennyimba ezo. Ko seti esooka oba yalinamu ennyimba 9. Seti eyaddako yalina ennyimba nga 8. Nalina seti 4. But if you think about all that, how do you do that ng'obuukabuuka buli ddakiika? You lose your breath. Oba kitegeera. Then ate eddoboozi live ku ki. Kyangu nnyo ekyo ekintu olina okikolanga ky'opracticing. Oba kitegera oyimba obuukabuuka ky'olina okukolanga. Abayimbi bo amaloboozi bagatambuliza ku ki? Ye Apass ayimbira mu ki ki? Ne the keys nnyingi. Waliwo E, waliwo F, waliwo ki. But ate ekyo si kyentegeeza ngezaako kusimplifying. Eddoboozi lyo lisobola okuva we lirina okubeera ne ligenda ewalala. Because tokyayina breath eyo tosobola gigatta na kintu kyogezaako kola ku maintaining ekintu ekyo. Singa nkugamba odijeyinge awo ogenda ku gym si bwe kiri? Beera ng'oli ku treadmill nga bw'o DJinga tukulaba. Oba olimba. Okitegedde kyengezaako okulaga. So majority of our people beewa disservice because ajja okuperforminga n'akola ebintu by'atakola naturally ng'ayimba. For example bw'obeera mu studio obeera mukakamu ng'oyimiridde mu kifo kimu ng'oyimba ekintu. So bwe weesanga ng'olina okyusa amaanyi g'okiyimbiramu kyova olaba abayimbi bawana abasinga baba bayimba baba bahayipinga nnyimba abatayimba abaaluhayipinga so bw'omuwulira ng'ayimba tabeera ku ki gye yayimbirako. So Apass, I'm actually going to ask you a question. You talked about the dancing, no kubuka. Chris Brown is one of the greatest performers of all time. I knew you were going to ask that. Keep it. Did you just say of all time? Yes, it's true. It's true. I said one at the moment. One of. Yeah. At the moment, he's top. He's up there. He's number one right now.
like of all time. Living. And yes, living. Okay. Yeah. We are not talking about the dead. So Chris Brown, every time he's performing, he's actually dancing, he's jumping, he's jumping, he's flying, up in the air, he's flying everywhere. But his vocals zisigala kwecho chokama bayimbi bantu bakisobola kakati kanchikubuulire kankubuuza ekibuuzo ekisooka nga sina kunyonyera Chris Brown because manyi Chris Brown kyakola technically I know it. But what you don't notice with majority of some of these artists that actually do high performances, they have the songs playing in the background. Semi-live. So abazanya semi-live, put aside semi-live, his vocal is in. His live vocal. The live vocal mweri. Sasobola okulip sinkinga. Okitegeera so yefuula nti omumwa gukola ki? Gwogera naye ng'ebigambo olwedde mu ebiri. Kakati n'akuzannya bw'atyo kati gwe bw'omulaba ng'akola ekintu waliwo waayimbira era n'omuwulira ng'akikola. Maybe ng'oluyimba lunatera okugwa n'ayongera n'owulira ng'obukiiza abutuukako naye waliwo waatayimbira because amaanyi g'akozesa mangi. If you look at Chris Brown's performances, ezennyimba ezimu mwatazinira nnyo nga No Air. Aba inobeerako because it's easy for him is not takola bingi. Naye bw'obanga kyetaaga oluyimba walina okukyuka ojja kukiraba. Kobenga oli ku mic wano n'otandika okuyimba nga bw'oyuguma. Ojja kussa. Mic esobola n'okukyuka wano okitegeera so neebeera nga teri mu kapso muli mwennyini so nota soundinga bulungi wano because eddoboozi teri okitegeera ng'oyogera ng'emovinga because you're doing a movement. Now other than that, some of these people rehearse while running. Ngaba Asha, ngaba anya jabeera ku treadmill nga bwayimba ennyimba. Bw'anaatuuka okuperforminga, it will not be as different. Oh, makes sense. Than the rehearsals. Ate ne movements azikola wekisaanidde, then n'amaloboozi ne gajjamu wekisaanidde. Kakati ffe bwe tulaba ekyo, tugamba wow, but it's because he's prepared. They do a full production. Ebintu ebyo byonna. Chris Brown aba yabirehearsinze for a very long time. Walolabeko gravity omutujju. Let's go for a short commercial break. Gravity.